Hello, I'm Daniel Lima. I'm Chief Design Officer from Magna Audio and responsible for international sales. We are here at our debut in CEDIA Expo. We are very proud to be here. Magna is a Brazilian speaker manufacturer, and we focus on performance and also on design. So we have here some products, the Aura series. We're expanding that line for more products. It's the most selling of our lines in Brazil. And a lot of dealers are interested in the design and the kind of different aspects that they look into the wall. Also, we have a lot of outdoor products. Our Poly 360 bollard with integrated lighting and subwoofer. So everybody's loving that. And we have Poly 360 speaker. It's an outdoor bollard that can cover up to 3,000 square foot, besides our backyard system with landscape and subwoofer. Also, we have the Rock series. We are introducing a new speaker. The Rock 80 is a full range compression driver. Olá pessoal, estamos aqui, Daniel e Luciano, na CEDIA. Estamos muito orgulhosos de trazer o Brasil para essa feira que é a maior do mundo e mostrar todos os nossos produtos, iniciar esse trabalho de distribuição com muito suor e muita ajuda de vocês. Se não fosse vocês, integradores, a gente não teria chegado aqui. Obrigado por vocês acreditarem nos nossos sonhos e nos nossos produtos. Temos alguns lançamentos aqui, Aura 6, Aura 4 e Aura Mini, já a nossa linha é muito conhecida, e o nosso Rock 8, que é um compression driver para áreas muito grandes que uma Poly não consegue cobrir, além de diferentes tamanhos e diferentes acabamentos da linha Surface. Obrigado!